Hola amigos, bienvenidos otra vez a D2s Ignorantes, bienvenidos al canal, aquí estamos otra vez, aquí ando otra vez con mi compa Javi, qué rollo, What's qué up, bro? tranza. What's up with you? ¿Cómo estás? Nada, güey, aquí pues chambeándole la madre, ya saliendo adelante, You working? You pero working? working dog, Whenever you can? whenever I Hell can. yeah, dude. No, but I'm just chilling, dude. I'm doing the same shit, just working on cars. I just feel like I'm doing better, Yeah. but like mentally, so I'm doing good. Yo lo que me trae ahorita emocionado, güey, es el mundial, mamón, ya viene, Neta, ya güey. viene en camino, güey. True, bro. A ver When qué is it? pasa. Bro, look, does it start in November? En noviembre, güey. Que se me hace algo bien raro, pues siempre los mundiales son ahora en vacaciones, güey. Yeah. Puede estar bien metido en la escuela y... And then like most of the games, because they're over there, they're gonna be like early as fuck in the morning. Oh, vamos a tener que verlos aquí como a las 6, 5 de la mañana. Yeah, dude. Fuck. That's what, dude. I didn't think of that. That's low-key gonna suck. That's why like years ago. Remember we used to talk about fucking getting tickets to go Yeah, to this one, que no? A Este güey, mundial allá en Qatar. Pero dicen que va a estar bien raro el pedo allá, güey, bien Controlado. más. Eso no va a ser no se va a poder hacer tanto desmadre ni nada. Yeah. Pero pues sí, güey, We still gotta go to one though. con el favor de Dios, güey. Dude, those soccer games are pretty dope. But yeah. All right. Anyways, back to our podcast. What are we talking Qué about rollo, today, no, dude? pues ahora vamos a hablar, güey, de nuestra primera vez, güey. Damn. All right. Okay. ¿Cómo fue nuestra primera vez, güey? Okay. Our first times. La primera, o sea, sí, pues la primera vez de todo, no nomás de acá, pues. Damn. Okay. I thought you were going straight fucking. No, güey, ¿qué sería? Güey, yo creo que experimentar algo por primera vez está muy cabrón, ¿sabes? Como... That's true, bro. I think, low-key, that's kind of interesting because I think you need to try everything out for the first time, whether it's fucking food. I mean, we went skydiving, bro. That shit was dope. I'd do that a million times, like, after The that. first time, dude, estuvo... Eso, o sea, es una experiencia que... La primera vez que haces algo, yo creo que... Y comer, lo que sea, una actividad, lo que sea, siento que, güey, que vuelves a vivir, güey. Yeah, it makes, like, you definitely see things a little bit different. Like, the adrenaline rush, bro, was crazy. The whole day after, bro, drinking afterwards got me fucked up. They say not to drink after skydiving. Oh, yeah. Like, at least for 24 hours, like, don't drink, don't have any alcohol. I said, fuck it. Pero, yeah. ¿qué nos podrías contar de algo de tus primeras veces? Damn, bro. Should I go deep in there already? Like, sabes, papi. Fuck. Well, I feel like that's the thing. At first times, like, they're hit or miss, bro. It's like, I'll go right into the first time fucking losing it, bro. Like, virginity. Yeah. Go ahead. Damn, you want the full deal? Well, I'm not gonna say who or whatever or whatnot, but bro, my first time was low key embarrassing, dude. Man. It was bad, bro. Well, it was. Yeah, pues it was bad. Yo creo que la primera vez de todos, güey, sí es como que, o sea, yeah. Yo nunca me ha tocado escuchar a alguien que diga mi primera vez estuvo bien chingón, la neta. Yeah. Nunca me ha tocado. No, that's true, bro. I mean, okay, well, with this individual, it was both of our first times, bro. And so yeah, they made it like twice as... the good thing, it wasn't like an awkward person, you know? It was just awkward situation and shit. And, but yeah, bro, fucking... ¿Cuántos años tenías, güey? I think 15. Damn, 15 or 16. Oh, best. Te paso, hijo. 15 or 16, yeah. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo el rollo? Bro, dude, there be kids out here fucking 10, 9, bro, already fucking piping and shit, dude. No, mami, güey. I know, bro, but yeah, I was like 15, 16 around there, and yeah, it was in my car, bro. I had a car at the time, and yeah, I was, things were going on before that, so it was like kind of expected. You know, like we wanted to try it and shit. And so when we finally did it, I was prepared. I had my fucking condom, my wrap, and everything. And what's it called? Yeah, bro. I fucking just things got heated. We were about to do it, and I couldn't fucking find the target, dog. I couldn't find it, dude. It was like I was touching around, bro. I could feel everything. I could feel it, bro. But like when it came to like putting the fucking
the tail on the donkey, bro. I couldn't fucking put it. Like I couldn't find it. It was weird, bro. It was taking me forever. I was like, what the fuck? And I was like, it just won't go in. Like, I don't know what the fuck is going on. Pero si la tenías bien riflezón. No, hell bien yeah, Paraguay. Bro. No, hell yeah. But I was fucking anxious, bro. And then right before that, like things got heated, you know. So I was ready, bro. I was like, dude, this is it. I'm down. I'm ready to do this shit. Güey, todo lo que pasa por tu mente en una primera vez, ¿no, güey? Yeah, dude. And so yeah, and she helped me out a little bit, and I ended up doing it, bro. As soon as I fucking put like the fucking barely not, bro. It didn't even feel like the tip. It didn't even feel. I felt like I barely poked her, and like started because it was her first time too, bro. So it was just like bad. It was just awkward. She's just like, oh, like it hurts and shit, and fuck. I was like, oh, like how am I gonna do this? And then, but finally, we just kept trying, and finally, bro, I probably got an inch or 2 inches in, bro. I pulled out because I was like, oh fuck, like that shit felt different, bro. It felt fucking, you know how, bro, your first time, because it's like, it just feels different, bro. It's like, it feels warm. You don't expect, like, I don't know, for some reason, for me, I didn't expect it to feel like warm, dude. Yeah, te sentí cabrón. Yeah, dude, it feels like, not, I wouldn't say weird, but it just, I was like, whoa, like, what the fuck? And so I pulled out, and then I went right back in, bro. It was my second stroke, dude. Fucking pushed it right off me, dude. I pushed it right off, bro. I finished everywhere. I was like, oh, fuck. Se acabó temprano la película. Yeah, bro. Not even a stroke and a half, or not one stroke, bro. Like, it was terrible. Like, that was my first time. Yeah. But it was just embarrassing. And then afterwards, like, the second time was fine. So, but yeah, that was my first time, technically. Güey, mi primera vez que me vine, güey. Yeah. Esa fue una experiencia bien cabrón, güey, porque no sé si tú te tocó nunca has tenido sueños húmedos, güey. You know, bro. O si sabes lo que son sueños húmedos. Yeah. You know, it's funny, because, yeah, I've woken up like that, but I think it's because I never remember my dreams. Like, I don't know. Pero, pues, si te viniste, ahora sabes que es un sueño. Yeah, I know what it is, yeah. Húmedo, pues. Pues a mí me pasaba eso, güey, pero ni sabía qué pedo, güey. Yo no sabía qué rollo. Pero mi primera vez, güey, que yo, bueno, acá, ¿no? Pues estaba ahí, ¿no? Pues alborotando el gallinero, pues acá. Yeah. Pero yo, güey, ni siquiera me tocaba, güey. O sea, yo era de... qué vergüenza. Pero yo era de restregar con la cama, pues, ¿sabes cómo? Yeah. Y así es como se me en Paraguay, ¿sabes cómo? Entonces, estaba acá, tas. Y la primera vez, güey, de que se vino el champú. Yeah. Pero esa vez, güey, yo sentí que me mié, güey. O sea, sentía que era pipí, güey. Oh, shit. Sentía que era pipí. Dije, no mames, ¿cómo me voy a miar ahorita? Dije, no mames. Y me levanté, güey, me fui al baño. Y me vi, güey, y a la verga, yo no sabía ni qué era, güey, que estoy enfermo, me dio cáncer a la verga. Wait, how old are you? Yo en ese tiempo, güey, tenía unos 13, 14 años, güey. Damn, bro. Pero no, o sea, shit. Sí, pues, o sea. Damn, bro, that low-key embarrasses me. I feel like I started, like, early, dude. ¿Cuándo tenías tú, verga? That's the thing. It's because, bro, I swear I remember being, like, fucking 10. Like, around that age, bro, like 10, 11, and I was like, I wasn't doing shit. I know at that age I didn't know what it was to even fucking, like, masturbate and shit. But I remember at that age I was, like, fucking watching porn on the fucking TV. We had the fucking dish, like, all the channels and shit. Until my parents found out that I was fucking watching it, so they put that, like, the child lock, like, the passwords and shit. So, but yeah. Pues así estuvo, ¿no? Y ya, güey, dije, verga, me dio cáncer o qué pedo. Y ya, güey, poquito a poquito fui entendiendo. Cada vez que hacía eso, pues pasaba lo mismo. Entonces, ya, güey, llegó un punto que se me prendió el foco y dije, pues, ok, no mames, o sea, ya entiendes un poquito más, ¿no? Pero mi primera vez, güey, que mi mamá me encontró, güey,
viendo pornografía, güey. Eso estuvo bien zarra, güey, me acuerdo. That shit's so Era un pinche sábado, güey. Todavía me acuerdo, era un sábado, güey. 14 de Era, 14 de febrero. Era agosto, güey. Era un sábado 21 de agosto, güey. A las 8, más o menos 8 de la noche, güey. Mi mamá, pues... That's my birthday, dog. Esa noche, güey, mi mamá, pues estaba en un sábado ya en la noche lavando y la madre. Entonces mi mamá salía al patio porque ya estaban afuera las lavadoras y la secadora y todo el rollo. Yeah. Bueno, no había secadora, pero en fin. Estaba mi mamá haciendo el aguaje del hogar, ¿no? Pues Sí, todo el cotorreo ahí. Y yo, güey, viendo la tele, pero igual teníamos cable, güey. Uh-huh. Y a ciertos canales, güey, pues pasaban pornografía, No, pues. hell yeah. Y yo, güey, bien temprano, güey, con la luz prendida en mi cuarto, ventana abierta y todo. Y yo estaba ya bien entrado y estaba viendo esa madre. Yeah. Entonces yo cada vez que mi mamá, yo la veía que iba para el patio, le cambiaba a Bob Esponja acá. O algo acá, pues. Yeah, bro, I always had that, bro. I always go to Disney Channel and have that previous channel saved, bro. Y la veía, güey, y haz de cuenta que mi mamá tenía que rodear así, salía por el patio por el lado, y haz de cuenta que por atrás estaba la ventana mía, y atrás estaba la lavadora, literal. Entonces, cada vez que la sentía, pues, pum. Y en una de esas, güey, que estaba bien picado, viendo la madre, y no sentía a mi mamá que salió, güey. Oh, shit. Entonces, que va pasando y se asoma, güey, estaban las rucas bien acá, güey, o sea, bien acá, pues, bien exóticas. Yeah. Y en eso, güey, estaba yo así, pues, haz de cuenta que estaba la tele así, estaba la tele así, acá estaba la ventana, y estaba mi cama y yo estaba volteando para la tele, pues. Entonces la ventana me quedaba de espaldas. Y de repente nomás, por la ventana, The typical, bro. Se me bajó esa madre, güey. Volteé y dije, no mames, estoy soñando, güey. O sea, no, luego te sientes bien culpable, güey. No sabes ni cómo dar la cara, güey, a tus papás. No, bro, güey. that shit's so ¿Qué vas a decir, güey? Y mi mamá, güey, se tardó un chingo para entrar, güey. Porque yo sé que también la pensó a ver qué madre me iba a decir, güey. Yeah. Se tardó un chingo para entrar y entró, güey, de directo a mi cuarto, güey. Y yo ya estaba viendo Bob Esponja. y entró, güey, la madre, y luego, no, ¿qué es eso? Me dice, ¿qué andabas viendo? Nada, Bob Esponja. Y ya, pues la típica de que, no, esa madre es cochinero, te va a dañar la mente, esa madre que me decía, siempre me decía eso, esa madre que tú ves es falso, esa madre no pasa en la vida real. Ahorita si me dijera lo mismo, no, mija. No, mija, viviste en otros tiempos, mija. And at the same time, baby. Pero, no, güey, otro pedo de esos tiempos, ¿no? Fuck, dude, that's so fucking embarrassing, bro. I remember when I got caught. Viendo por... Yeah, dude. And it was so embarrassing too, dude. Oh, fuck. I don't think I've gone through embarrassment other times after my life, you know, but yeah, same thing, bro. I'd wake up, for some reason as a kid, bro, I'd just wake up super fucking early. Like, I'd wake up when the sun's barely rising. And I would wake up and I'd go to the living room, because that's where the cable was. And I'd lay down on the fucking couch and I'd bring a blanket. And and I'd cover myself with a blanket and shit, right? And I remember watching TV. And, bro, it was, I don't know about you, but it was always the strip tease. Yeah. It's like, and then all the girls just, like, most of the time it was girls taking off clothes. But there, every once in a while, there was, like fucking porn, bro. That's so fucking embarrassing. But anyways, yeah, I was just laying down when they were watching TV, and then I always had the previous channel, and then I was watching it for a while, bro, and I ended up falling asleep. I was watching it, bro, like, I think I did my thing already. I just remember I fell asleep, bro. I fell asleep, and then next thing you know, fuck, dude, I wake up, and then my dad's fucking... No, I didn't wake up. He woke me up, bro. He goes and he taps me. And I wake up and I see him, bro, and I look at the TV, dude. And the TV's fucking girls just... I'm like, oh, fuck. And I was like, oh, shit, bro. I started shaking, dude. I was little, too. And then my dad didn't say anything, dude. He just looked at me. He's like... he just grabbed me. He's like, Ben. I was like, oh, fuck, Ben. He's like, para que le digas a tu mamá. No mames, güey. Oh,
Bro, that's No, even no, worse. He's like, ven para que le digas a tu mamá. I was like, what? I was like, para que le digas a tu mamá qué es lo que estás haciendo. I was like, oh, fuck. ¿Cuántos años tenías, güey? At that time, I think I was like 11, bro. Yeah. And so, yeah, they took me to he took me to my parents' room. It was at that old pink house. And yeah, so he took me to my parents' room and he woke my mom up and everything, and bro, she was asleep. And he was all pissed, like, dile a tu mamá. He's like, tell your mom what you were fucking watching. And then, then my mom's like, what? And I was like, no. I was like crying. I was like, no, please. And he's like, no. He's like, tell your mom what you were fucking watching. And I was like, oh, fuck. And I was like, and I started crying, bro. I was like, yo, vi sexo. And I just started crying, dude. I was like, my mom's like, what? And I had to say it louder, bro. I was like, I saw sex. I was this little kid, bro. I was just crying. And that, or at least, yeah, that was sex to me. And so, yeah, that's how they caught me. And then they ended up putting, like, child locks on all the channels and shit like that. And yeah, they were dumb, though. They put the password as 0000 the first time, dude. I found that shit again. No mames, güey. Pero otra anécdota de primera vez, güey, que te haya pasado. Fuck, what other way? Let's see. I don't know. I need to think. What about you? Do you have any? Yo, güey, tengo una primera vez de... Tengo una primera vez, güey, de cuando hice algo bien loco por una morra, güey. La primera vez que... O sea, siempre he sido bien pendejo, ¿no? Y hago pendejadas con morras en el sentido de que hacer cosas por ellas, pues, ¿no? Yeah. Pero esta vez, güey, fue mi primera vez haciendo algo bien loco por alguien, güey. Que ni siquiera X, pues, ¿sabes? O sea, resulta y resalta, güey, que eran fechas de octubre, yo creo, güey. Y entonces, yo estaba en Hermosillo, güey, y en ese entonces yo estaba hablando con una muchacha en Instagram. Pero era acá de que compas y la madre, pero pues ya empezaba algo acá, pues, ¿no? Como queriendo algo serio, pues, tipo. Y esta morra es de... no voy a decir dónde es, pero es de aquí de Estados Unidos, pero en ese entonces estaba estudiando en Ensenada, México, güey. En Ensenada, México. Yeah. Entonces yo estaba en Hermosillo y estábamos hablando, pues, y la madre, y le dije, oye, ¿qué onda? Te quiero ver. Ah, pues yo también, y la madre. Oye, pues, le dije, ya, pues, de que te voy a ir a ver el fin de semana. Yo estaba en Hermosillo, yo llegué aquí, güey, un jueves, güey, a Tucson. Y el otro día, güey, yo me fui para Ensenada, güey. Y haz de cuenta que yo a mis papás les dije que iba para las fiestas de Magdalena, pues, con un amigo mío. I remember that shit, dude. Con un amigo, pero pues yo iba para allá. Y el caso es que me la hizo un machín de pedo y todo el rollo. Pero pues me fui, güey. Me fui aquí, güey, un viernes a las 6 de la mañana en carretera, güey. Okay. Me fui a Ensenada, porque la morra no me creía, güey. Entonces yo le dije, ya voy para allá. Y la morra como curándosela de que puro pedo este vato, pues. Y ya, güey, a las 6 de la mañana voy, güey. 12 horas de camino, mamá. Fuck, but that's a 12-hour drive. 12-hour drive, dude. Fuck, Y ya, güey, pues me fui, güey. Neta que no sabía ni qué me estaba pasando por la cabeza. Porque esta morra, güey, no la conocía en persona. Era literal por Instagram, pues. Entonces, estuvo bien hardcore, shit, pues. bro. Pero pues hablábamos por teléfono, o sea, sé que era... You knew she was real? She was real, pues. Yeah. Y ya, no, pues me jalé, güey, fui, llegué a Ensenada, güey, y llegué a su escuela, güey, me acuerdo. Damn. Llegué a su escuela, güey, y la morra iba saliendo, güey. Yeah. La morra iba saliendo y ya llegué, güey, y ya le dije, aquí estoy afuera, y la morra no se lo podía creer, güey. Y entré con el carro a su escuela, güey, porque donde estaba ahí ella... En la misma universidad tenían depas ahí. Entonces por atrás de la escuela entré con mi carro y todo, güey. Y ya, güey, bajé el vidrio, güey, me vio acá y la morra se quedó en blanco, güey. Se quedó como la... When she really didn't expect you, bro, like, to get there at all? No, güey, no, jamás, güey. O sea, la morra creía que yo estaba jugando, pues, o sea, de acá, de alucín nomás, pues, o algo. Y voy llegando, güey, a la
bestia. Yo tampoco me la podía creer, güey, la neta. Dije, qué No, verga, ya. eso no haciendo aquí en Ensenada, güey. Y ya, güey, pues me bajé y todo, güey. Neta sí estuvo incómodo, güey. Yeah, Estuvo yeah. incómodo porque no conoces a esa persona y es como que, mejor no That's querías que your first time viniera. meeting, bro. First time meeting. Damn, dog. Todo, güey. Yeah. Pero pues al final de cuentas fuimos a comer, güey. La llevé a comer ese día. No sé si había llegado con flores o algo así, güey. Cuando llegué a su escuela. No me acuerdo. Pero fuimos a comer ese día, güey. Che calorón de la verga, güey. Y ya el otro día salimos con sus amigos muy buena onda, güey. Todos ahí se me hicieron bien camaradas, bien rápido conmigo y la madre. Fuimos al boliche y luego fuimos a tomar y la madre. Y ahí, pues me quedé en su depa y todo, güey. Pues, pero, pues la morra así como. Es que te imaginas, güey, también recibir a alguien en tu. Ella estaba viviendo sola, no era con roomies ni nada, era un depa sola para ella, pues. Y pues. Yo nunca iba a intenciones con quedarme en su depa, güey. O sea, yo sí iba como a un lugar o algo así, pues ya la morra de que no, pues quédate. Y pues me quedé, güey. Pero a mí se me hace bien hardcore eso que alguien que no conoces, güey, y dejarlo dormir en tu. No, bro, that's crazy, bro. Lugar. Props to her, bro. That's damn, dude. Y pues. Y pues ya, güey, y la neta me la pasé bien, pero ya lo último se pusieron raras las cosas como, no sé, bien extrañas. Y ya me sentía bien incómodo, güey, el último día, el domingo. Y pues ya, güey, quedó así como que todo tranqui. Y acá, pues, no, pues, a ver cuándo nos vemos otra vez. Y la madre, ya me vine, güey. Me vine. Ya iba pasando Phoenix, güey, cuando te hablo, güey. Oye, güey, manda dinero para el gas, güey. No tenía ni un 5, güey. Ni un 5, güey. Where were you, bro? I remember you just called me, dude. Pero yo andaba bien cagado porque de plano, güey, ya esa madre tenía el foco prendido y todo, güey, en media carretera, güey, y nada. I don't remember what I was doing. I just remember I get a call. It's like, yo, bro, I'm coming back from Ensenada, bro. I don't have shit on me, bro. And my gas light just turned on. I was like, fuck, dude. Y ya, güey, me mandaste y en putiza. Y apenas llegué, güey, neta, apenas llegué. Pero toda la experiencia, güey, estuvo bien loca, güey. Me enseñó mucho, güey. Wait, when did you come back? You went on the Friday? Friday y el domingo me vine. Pues. Sunday? Oh, okay. El domingo me vine, güey. Se me hizo eterno el camino, güey. No llegaba. I don't think I've done a 12-hour drive before. That's lucky fucking... Y luego solo, pues, sin saber, güey. La neta, pues, Tijuana estaba caliente, güey. Yeah. Tienes que pasar por Mexicali, Tijuana, güey. Pues, para llegar a Ensenada y la madre. Y así, güey. Todavía yo me acuerdo que llegué a Tijuana, güey. Me bajé porque cambié dólares, pues. Yeah. Y dejé mi carro prendido, güey, abierto. Y me bajé a cambiar dólares y mal estacionado acá, güey. Y dicen que está bien, o sea, todo, güey. De robo, de violaciones, de matar gente. Estuvo muy caliente, ¿no? Un tiempo. Yeah. Y así, güey, dices tú a la verga. Por eso te digo, aprendes mucho, güey, de esas experiencias, güey. Y y ya, pues, me vine, güey, y ya, güey, se apagó todo con esta morra. Yeah. Como que, nada, pues, X viene acá y después supe que a los 3, 4 meses salió embarazada, güey. Yo no tuve nada que ver con ella, güey, la neta. Al chile lo dijera, pero no tuve nada que ver con ella, güey. Pero, pues, ya andaba bien enamorada con un vato, güey. Estaba enamorada con un vato, güey, y de repente se casó y tuvo la niña y la madre, y a la madre, güey. Qué loco. Pero tú no has hecho nada así por una morra. O sea, algo bien cabrón por alguien, pues. To that extreme, no, bro. No, bro. Like, Otra experiencia, pues, de primera vez. Yeah, with a girl like that, I don't know. This fucking dude, that's balls right there, bro. Like, La neta, sí, güey. Like going out of country to see a girl for the first, or meet a girl for the first time that you met on Pero creo que eso tampoco nunca se le olvida a la morra, güey. No, es algo que no hace cualquier vato. No, but dude, I have a story. My first time drinking alcohol. My first time drinking alcohol was fucking terrible too, dude. It was. ¿Cuántos años tenías? I was actually kind of old. Well, old. I guess old. I feel like older than people were drinking at my time, but I first started drinking at 17. 17, yeah. ¿Cómo fue el rollo? I don't want to mention any names. ¿Estaba yo presente? No. A ver, entonces. No. But I think you know this story. A ver. Yeah. Well, I had a job out of town, and
I was just working like weekends, like on like helping friends out of town and everything. And well, when we were out of town, we all stayed at like a hotel. And at the hotel, it was like a bunch of people, a bunch of friends were helping everything. Just to keep it short. And so we were working there like all month and everything. And at the end of the month, we were all tired, and so we were like, let's just have like a. Everyone was over age, except for me, and but everyone was like, let's just all drink, let's have a good time, like it's our last weekend, like let's just have a good time. I was like, all right, and everyone was down, and so we all met up at our hotel room, and we were all just drinking, and they brought. At first, it was just beer, and I was drinking beer, and I was fine with the beer. The first time you have beer, bro, it tastes like shit, you know. Actually, I lied though. This was my first time drinking liquor. Okay. Okay, I've had like a couple things, cans of beer before, Anyways, so yeah, I was drinking beer, bro. I had like I was like 8 beers in. It wasn't anything like crazy, but I was 8 beers in, and so me for being fucking 17 and not drinking at all, bro, I was already fucking feeling it. And then more friends started coming over, and they started bringing bottles, bro. They started bringing rum, they started bringing tequila, they started bringing fucking... Al cuarto estaba medio lleno en la madre. Yeah, it was a fucking hotel room, bro. It was a double queen and shit. Like, it wasn't that big, but it was packed. Like, all the friends and shit, everyone was drinking. We pulled out a table, we were playing, like, beer pong and everything. It was chill. And then I was playing beer pong, bro. I was already fucking drunk. And this one girl, she just said, hey, let's play beer pong. Like, and I was playing with her, and she had the bottle of rum, and she just like, oh, like, take a shot, and I just chugged. I didn't, but it was my first time drinking that shit. I didn't know how to drink it. I didn't know what the fuck I was doing, because my family doesn't really drink. So I just grabbed the bottle, bro, and I just chugged it. Like, I don't know how much a shot is, and I just like go. I chugged a few, and I gave it back to her. But because I chugged it, like it wasn't that bad, and I think because I was already drunk, it wasn't like terrible. And so yeah, we just kept playing. Got to the point where she gave me the bottle, dude, and I felt fine. Like, I was drinking because the alcohol takes you a little bit to like hit you, and so I just got the bottle, and we were drinking. And every time they would make it, bro, I was chugging the fucking bottle because it was like, that's part of fucking beer pong. My dumb ass, I was new to all that shit, and I ended up killing the whole bottle of fucking rum. I had 8 beers, and then I had other shots of vodka and tequila and other shit that they were giving out, bro. Next thing you know, bro, I was playing, bro. It's like that's the worst part about alcohol, bro. Just like fucking hits you like a bus, dude. I was playing beer pong, bro. I shot, and I just remember, boom, I just like sat down on the bed, bro, and I just sat there and I looked at the floor and I was like, fuck, like, what's going on, bro? The room started spinning. I was like, oh shit. And instantly I felt like throwing up. I was like, fuck, like I'm down bad. And I just got up, bro. I felt like throwing up instantly. As soon as that hit me, bro, I instant throw up. And I got up and I pushed her out of the way, bro. I ran to the bathroom. I threw up in the sink. They're like, no, throw up in the toilet. I threw up in the tub. And they kept yelling at me, bro. And so I started throwing up in the toilet. And yeah, bro, I just remember like laying there, like sitting there. I feel like I have so many stories of me sitting, like, hugging a fucking toilet, dude. Like, just throwing up, like, on the floor. Like, that's terrible. Anyways, yeah, I was throwing up, and they were there for a while, and it got to a point where everyone just started leaving. Like, it was late as fuck anyways in the night. We had to work the next morning. And so everyone left. I just heard people leaving, and then that was all. That was it, bro. That was my night. That's all I remember. The next morning, dude, I wake up. I don't know what time it was, but I wake up. I only have my boxers on, and I open up my eyes, and I wake up next to my friend, and he's just without. He's just in boxers too. And I wake up. I don't know. Yeah, bro. That's first instant. Like, that's my first thought. I woke up and I see him. Like, I see myself, like, no clothes, and I see him no clothes. I don't know what the fuck happened in the night, and I freaked the fuck out. And I was like, "What the fuck?" And I got up, like, all scared. I was like, "What the fuck happened?" And everyone was like, "Yo, calm down." And they told me to calm the fuck down. And they told me that I blacked out. They're like, "You don't remember what the fuck happened?" They're like, "No." I was like, "No." They're like, "Well, apparently, I got up after throwing up,
in front of everyone, I just went in the middle of the room, bro, took off my clothes, took off my shoes, pants, my shirts, and I went and I laid in my friend's bed and I just passed the fuck out. Dang. Yeah, and everyone took my phone away because they didn't want me texting anyone that I shouldn't be texting it. So, because I was, dude, I don't remember anything that night. That was my first time drinking liquor. I fucked up. I had no idea. Like, I was way too innocent to that shit. I had no idea how much was okay. It fucked me up, though. Me estaba acordando, güey, nuestra primera vez que fuimos al Miss, güey, Nogales, güey. Fuck, dude. Which one was our first No, eso no me acuerdo, güey. No me That's acuerdo, pero sé que sí la pasamos bien cabrón, güey, ese día. Because, bro, after that, that's what started everything. Es que íbamos con muchas emociones. Íbamos medio cagados porque nuestros papás no sabían. Oh, yeah. Entonces íbamos con esa adrenalina, ¿sabes? Yeah. De que a la verga. And then didn't we plan it a couple times before, too? We're like, bro, we should go. And they're like, nah, we just, like, we didn't end up going. Y íbamos con esa adrenalina, güey, y llegamos. Y la pasamos bien chilo, güey. Íbamos bien pedos y la machín estuvo. Dude, that's a dope thing, isn't? There's such a huge difference in the clubs in Mexico than here. No, sí, güey, otro cotorreo ya, güey. Allá bien a gusto, o sea, allá ni siquiera, o sea, allá vas y haces camarada, güey. O sea, no puedes ir sin conocer a nada y ni terminas con un chingo de compas. Yeah. Bien chido. I think that's what we were talking about the other day. The weird thing is that, like, I feel like the culture here, when it comes to, like, clubs and shit like that, I feel like because there's so many cultures, it's so divided. Like, you go to a club and you have a group of Latinos, a group of blacks over here, a group of whites over here, and everyone likes their own style of music, you know. Even if it's like a shit ton of straight Latinos, some likes fucking banda, some like reggaeton, some like you know, and so it never fucking like flows like exactly how it should be. I feel like there's too many different types of people here, but over there in Mexico, I feel like all the clubs are the same, bro. Like, but they all like slap, dude. They're bumping. Like, they always play the good ass fucking music. Everyone's dancing, and then you can dance with anyone. Like, you go there, you can meet random people, and then just party with them. And like, it's just, I don't know. I feel like it's more free. Over here, I feel like you get more judged, and you get like you can't really have a good time when you're just trying to have a good time. Sí, no, otro ambiente, se siente diferente la vibra, güey. Simplemente con el que estés en México, güey, no sé, ya se siente diferente, ¿sabes? Pero sí, otra anécdota de primera vez, güey. Fuck, dude. I'm trying to think, dude. Oh, I do know. I can't talk about that. Okay, güey. No, I can't. ¿Pero de qué es? It's sexual, but it's too much. Ah, no, todo bien. It's too much. Primera vez haciendo skydiving, güey. My first time skydiving? Sí, o sea, creo yo que, por ejemplo, ya me he tirado 2 veces, güey, pero mi primera vez fue otro pedo, o sea, es como... Más miedoso. Sí, güey. ¿Cómo podrías...? What was the scariest part for you going up in the plane? Pues yo iba bien cagado. Sorry. What was the scariest part for you, like, skydiving in general? Pues la primera vez, güey, sí iba bien cagado. No sabes ni qué esperar, pues, la primera vez, güey. Entonces ya vas bien cagado desde que te subes al avión, güey. Mucha tensión, un chingo de nervios, te estás cagando, quieres miar. Did you feel nervous on the drive up there to Atlanta? Sí. No, güey. No, como que no me la creía todavía, pues, que íbamos a hacer eso. Yeah, that's how I felt. Like, going up there, we were chilling. I felt like we were just laughing. Sí, güey, a toda madre. Y ya llegamos y todo el pedo. Ya, güey, cuando te ponen el video, güey, de que te puedes morir, la verga, y también ya empieza a caer. That's where it's bad, because, bro, that's the funny thing, because I feel like we gotta tell people who haven't skydived there, like, yet. Because when you show up, bro, they just give you the paper. It's like, you're gonna die. You're gonna die. Like, you're gonna fuck it. You're gone today. Like, this is your last day. Yeah. Like, you're signing your fucking coffin. Like, that's how they present it to you. Like, skydiving, like, it's the worst. You're gonna fucking die, and you just have to sign your paper and say, like, you can't fucking sue them. Yeah. Está en loco. Pues de ahí ya te empieza el nervio acá, ¿no? Y luego, como te digo, ya en el avión, güey, todo el ratito es tu teléfono acá, güey. Mm-hmm. Todo el ratito, güey,
vas acá, güey, cagado de la verga, pero lo que más me cagó a mí, güey, era el hecho de cuando en el momento que estás parado en el avión, güey, ya estás viendo para abajo, güey. Bueno, no ves para abajo porque tienes que ver para arriba, pero ya estás ahí en el momento en la ventanita para tirarte, güey. Y en el momento que, one, two, en ese momento, güey, me explotó, güey, todo el cuerpo, güey. The first time? Sí, güey. Yeah. Ya cuando íbamos para abajo, ya iba cagado porque vas tan rápido que no puedes agarrar mucho aire, güey. Entonces medio te vas ahogando y la verga. Entonces, pero ya no iba con miedo, iba más con de que quiero respirar. Estaba concentrado en querer respirar, pues. Bro, you struggled hella breathing, huh? Yeah, big time. Pero no, güey, el momento en el que te tiras, güey, saltas del avión. Yeah. No, hombre, no mames, güey. O sea, ahí, güey, es el momento clave para mí, güey. Yeah. Para mí. Pero ya, cuando sueltan esa madre, si te cagas y la madre, pero ya, güey, ya cuando vas acá, ya vas bien a toda madre, vas disfrutando y la madre, o sea, ya, se acabó el miedo, güey. I think my scariest part was the drive up. Like, we signed the papers, yeah, that scared me, but I was kind of just laughing about it. I was like, I'm like, well, what are we going to do? We're already fucking here. Like, what do we expect for signing the papers and shit? And then we walk up, they give us the training and shit. I was, like, still chilling. It was once the plane pulled up, and then we all started getting on there, and then, like, that's when I was like, oh, fuck. Like, there's no turning back now, dog. And, like, the whole ride, bro, the ride felt like forever. I felt like we were in that plane for like a half hour, just going up in circles trying to get to the top. And how high is it? Like 16,000 or something like that? I have no clue, dog. Anyways, yeah, we got to the top, and I was laughing because you went before me, and and you were one of the first guys. Because before, bro, it was kind of dope. Because when we were going up, you could see the guys, like, they open the doors and their legs are just hanging off the edge, and they're chilling. And then some guys jumped off in those other suits. I forget what they're called. No sé. Pero sí que aparecen acá como like yeah. They're just like gliding. I don't know, whatever. That whole situation was pretty dope too. Like but afterwards, I was laughing because your ass, because I could tell you were nervous, and you kept looking down, and the guy kept pulling your fucking head up. Yeah. But yeah, he was getting pissed, bro. Se empezó a enojar el vato porque yo estaba terco ver para abajo. Yeah, because that's the one thing they tell you, look up, and this fool was just fucking... Yeah, and then my time, bro, I jumped, and I was kind of chill. Like, cause I just let him like control me, bro. I was like, oh, just take me. No, but yeah, he was. We walked up to the top, and I was laughing because you kept looking down. So I made sure to look up, and I looked up, and for me it was really easy. I didn't see shit. He just like pushed us off. But it was funny because that time I had gum in my mouth because I was nervous and shit. And I remember in the picture in the video, bro, the gum is like flying in my mouth. And then, like, I couldn't get it out, and he's like, "Fucking spit it out!" I was like, "Oh shit!" And you can see in the video, I'm all spitting it out. No, güey. I was all choking on that shit. No, güey. Luego, mi segunda vez que yo me tiré, güey, llevé a una amiga. Y esta amiga, güey, iba bien nerviosa, güey. Pues ella nunca supo hasta que ya llegamos a ese lugar y la madre. Pero ya al momento de que ya la estábamos preparando y que te ponen todo el arnés y la madre y que vas a en el avión y todo, iba muy nerviosa, güey. Iba tan nerviosa, güey, que yo no sabía ni qué hacer, güey, acá. Y ya, güey, iba bien nerviosa. Y yo fui el último que me tiré, güey. Y ella fue... Yo y ella fuimos los últimos, pero ella se tiró primero y yo fui el último. Y iba tan nerviosa, güey, que acá de que estaba así acá y así iban a tirar, güey, estaba acá. Y la morra ponía el pie, güey, o sea, como deteniéndose, güey. No podía, güey, acá, y no quería ni ver para allá, estaba así de que se le estaba yendo el mundo, güey. Yeah. Y en eso, güey, que le dicen, 1, 2, y cuando dice 3 el vato, güey, la morra. Como yo siento que se desmayó, güey, por segundos, güey. Se fue, yo la estaba viendo, güey, todo, pero se cuenta, 1, 2, se fue, güey. She just like dropped, bro. Se fue, güey. Se fue para otro mundo acá. Se desconectó, güey. Se desconectó bien cabrón, güey. Despertó abajo. Y yo la vi a ella, güey. Ahí ya me había tirado, pero ya me cagó más esa madre. El que ella estuviera muy nerviosa, güey. Yeah. Me empezó a dar nervio a mí, güey, de que volver a tirarme.
Y pues ya pasó eso y la vi, güey. Dije, And she went before you, dude. güey. Dije, a la verga, me dio machín miedo a mí también, pero no, Sí. todo bien. Pero lo que me dio risa esa vez, güey, esa segunda vez, iba con nosotros un viejito, güey. O sea, estaba hasta el culo, pero en el grupito iba un viejito, güey. Y ya, güey, ya se tiran primero los que ya saben, los que ya tienen experiencia, los que apenas van aprendiendo, se tiran. Y el viejito se iba a tirar solo, güey. Oh, pero cuando ibas en el avión, güey, estás acá de que no escuchas, de que estás hablando, se escucha un cagadero. Entonces al viejito, güey, el vato, como un instructor, le está diciendo qué pedo, te vas a tirar así, y le está dando como instrucciones, güey. Sí. But he can't hear, bro. Y el viejito decía, no entiendo ni verga. Y el vato se tiró, güey, dije, este vato se va a morir a la vez, güey. Porque el vato... no entiendo. Le decía al compa, güey. Y el vato se tiró, güey. Y dije, Dios me lo bendiga. Yo pensé que iba a llegar, güey. Pero estuvo curado, güey. I don't know, bro. Y así, güey. Neta que está recomendadísimo, güey, que se tiren, güey. Es otro pedo, güey. Your second time, you said it was more enjoyable, though? Sí, güey, porque ya sabía que iba, ya sabía que se sentía y ya como que, ya. Yeah. Because pero siempre sí te da nervio, pues. Yeah, no, hell yeah. That's something, too, that I recommend. My first time, or both of our first times, we paid for, like, a video and pictures and everything and all that shit. And that's why I want to do it again, because the first time that I felt like I was more focused on... Because there's somebody jumps with you to record you and take pictures and shit. Like, and they take, like, the whole way down there, they have a camera on their helmet, like a GoPro and shit. And so, yeah, I felt like I was more focused on them than, like, seeing the whole, like, experience, you know? Es que vas acá y te están grabando antes de subirte al avión, te están tomando fotos, están a ver cómo te subes, que digas saludos, vas en el avión y te van grabando cómo te sientes, por qué te quieres tirar, un desmadre. Es como que están entrevistando tipo y video y foto cada rato, entonces vas muy estresado en ese aspecto, pues, de que, y no estás disfrutando tanto el momento. Y es lo que me pasó mi segunda vez, güey, yo ni fotos ni nada, yo iba nomás a tirarme, pues. Y se sintió diferente y disfrutas un poco más, güey, claro. No. Pero viene tu cumpleaños, güey, aquí nos a tirar, güey. Bro, again, 2 years later. ¿Te imaginas? Estaría perro. I'm trying to do it somewhere like dope. I don't know, like, even if they fucking do like skydiving in like Hawaii, bro. Imagine. Hawaii, en Cancún lo hacen, en San Carlos lo hacen, güey. That'd be dope. Pero estaría perro, sí, es otro cotorreo, sí, güey. It's because here I liked it, but the only thing they're doing like it's desert. It's all desert, and like, I mean, we see desert every day, like I don't know, but yeah. ¿Qué otra anécdota, güey, de primera vez, güey, se puede contar? I was thinking, I don't really have a funny one or anything crazy like that, but what's your first time, like getting pulled over, or ticket, or accident like that, bro? You have anything crazy? Or falling asleep? No, pues nada, loco. La única anécdota, pues, cuando la que ya te sabes, güey, que me dormí medio camino. Dude, that's the one that popped into my mind right now. That one, fuck, bro. I'm just gonna say that's just advice to anyone out there, low-key. If you're falling asleep on the wheel, especially if you're on the freeway or anything, pull the fuck over, just for yourself, because it happened to him, and he got into something almost really serious. And with me, it's just dangerous. Like, there's times where I fall asleep, bro, and I'll wake up like almost all the way across fucking town, and I'm like, how the fuck did I get here? It feels like you teleported. You were driving the whole time, but you don't remember or realize anything, and you're like, well, what the fuck, was I asleep this whole time? Yo voy a contar la anécdota esa rapidito ya para terminar el podcast, güey, porque estoy bien hardcore, güey. Resulta que yo me fui aquí desde Tucson a San Carlos, güey, un jueves, güey. Llegamos noche. El viernes, sábado, domingo, güey, pistear machín, güey. Iba con amigas y amigos y la madre. Era de levantarte, güey, a las 9 de la mañana a tomarte un bote, güey. Machín, pistear, güey. Pisteé el viernes, sábado, el domingo. El domingo en la tarde, güey, salimos de San Carlos, güey, como a las 6 de la tarde, güey.
No. Sí, como a las 5, güey, por ahí, güey. Llegamos a Hermosillo, güey, comimos y me fui con unos compas, güey, a seguir pisteando, güey. Me fui con unos compas a seguir pisteando y vine saliendo de Hermosillo, güey, como a las 10:30, 11 de la noche, güey. Ahogado, güey. Ahogado, güey. O sea, venía pedo, pues. Venía pedo, güey. Y ya dejé a unas personas en Nogales y la madre. Y ya, güey, me vine, güey. Y pues, ¿cómo llegué a Nogales, güey? ¿Quién sabe, güey? Pero, y venía con música, con chicles y medio platicando, pero ya al final ya se durmieron, pues se quedaron todos dormidos, todos iban para el lado de la Berni. Y ya, güey, pasé, güey, bien a la línea y todo, güey. Y ya venía para acá, para Tucson, en camino a Tucson. Literal, me faltaban 8, 10 minutos para llegar, güey, ya se veía la montañita, ya estaba a metros de la montañita que ves luego. Sí, el del San Manuel. San Javier. El San Javier, sí, perdón. Y ya, güey, llegó un punto, güey, que venía manejando, güey, y llegó un punto que me fui, güey, dormí. Iba cruise control, güey, a 90 millas por hora, güey. Y el caso es que ya, güey, me quedé, güey, no sé cuánto tiempo duré dormido, güey. Y cuando me desperté era porque ya el carro, güey, estaba en el carril de rebasar, pero ya estaba abajo, güey, en la tierra, llevándose ramerío y medio, güey. Y entonces empezó el carro, güey, y cuando yo quise reaccionar, me desperté, güey, pensaba que estaba en una película, güey. Dije, no mames, que estoy actuando, qué verga. Fast and Furious in this video. Sí, güey. Y entonces mi primera reacción fue agarrar el volante y volverme a meter a la carretera, güey. Pero al momento de hacer eso, se jaló el carro, güey, y se metió a la carretera. 2 vueltas, güey. Pero en esas 2 vueltas, güey, yo vi mi mundo, güey. Pasó en medio segundo, güey. Dijiste, ya estuvo. Sí, güey. El carro, güey, es que ni siquiera sabía, güey, qué era lo que estaba pasando, por qué estaba ahí, dónde estaba, o sea, ni siquiera sabía dónde estaba el carro, güey. O sea, qué estaba pasando. You didn't know what the fuck. Güey, yo me acuerdo que en la segunda vuelta, güey, yo me persigné, güey. Tracas. Dije, yo me moría a la verga, güey. Porque se sentía el carro tan impresionante, güey, que pensaba que me estaba volviendo loco, güey, así. Y el caso es que el carro vino quedando en el otro lado de la carretera, güey, metido en un árbol así. Oh, fuck, you hit the tree, bro. You got to the tree. Es que me llevé, güey. Me llevé árboles, me llevé cerco, güey. Yeah. Hasta que topé con un árbol, güey. Se desta el carro acá, güey. Agarré aire, güey. Y dije, no mames, güey. Did you call me that day? No, güey. No le marqué a nadie. You called me the day after. No, because I remember you told me. You sent me pictures like right after. You're like, bro, I fucked up my car. Sí, güey. Y pues me bajé, güey. No te miento, no podía ni caminar. Una tembladera, güey. Oh, hell yeah, dude. No podía caminar, pero yo me quería bajar a ver qué pedo del carro. Pues And you said it was late, right? Sí, pues ya en ese entonces eran como las 4 o 5 de la mañana, güey. Ya iba a aclarar, güey, el sol. Ya venía el sol y la madre. Entonces me bajé, güey. Y pues yo me imaginaba un pinche putazón, güey. Y no, pues estaba el carro rayadísimo, güey. El foco se me quebró. Oh, because that's when I had to help you out. I had to help you fix your car. Sí, because your radiator. Sí, se me puteó el radiador, güey. It started leaking water. Yeah, dude, I remember. Fuck, you did fuck it up bad. Sí, güey. Y pues ya, güey. Me subí al carro, lo saqué de ahí de las ramas. Y ya sabes que aquí en la carretera de Tucson está la normal. Y luego en el lado hay otra carreterita que es para velocidad más baja. Pues ahí quedé, güey, en esa carretera, güey. No sé cómo llegué ahí, pero ahí llegué, güey. Lo subí así allí, pum. Y me subí al carro, güey. No tenía ni un foco prendido. Todo se sentía bien, entre comillas, güey. Sí. Respiré y me fui, güey. Y nadie llegó, güey, nadie te vio. Nobody saw you. Ese es el pedo, güey. Que imagínate que... Bro, no, güey, no pasó ni un carro, güey. Oscuro, güey. Ni un alma, güey. It was weird, bro. Calor, güey. Estaba haciendo un putero de calor. Se escuchaba un grillerío, güey, en la noche. O sea, no pasó. Pero imagínate, güey, si hubiera sido más temprano y que hubiera habido carros, güey. Hubiera hecho un mierda. Me hubiera muerto, güey.
Y quién sabe qué le hubiera pasado a otro carro, o sea, es como, o sea, ahí hubiera estado cabrón, güey, ese choque. And you said you were drunk, ¿no? I was drunk, bro. Y estaba muerto, ya tenía un sueño, güey, que no te imaginas. Me subí al carro, güey, bajé las ventanas, güey, para que me entrara el aire, algo, güey, para que me tuviera despierto, güey. Y llegué a la casa, güey, metí el carro, me metí al cuarto. Ni siquiera tuve tiempo, güey, de pensar, de ponerme triste, de llorar, güey. Llegué a la casa, cerré la puerta, me acosté, güey, no supe nada hasta el otro día, güey. Así, güey. Y todavía me desperté, güey, pensando que fue un sueño, güey. Todo, güey, pensé que era un sueño, güey. What did you do when you saw your car in the garage? You said, sí pasó, pero sí me traumó esa madre, güey, mucho tiempo, güey, me traumó bien cabrón, güey. Dude, it's because that shit's dangerous. I remember when I was working in construction, when I had to work in fucking Casa Grande, every day, bro, and we'd have to drive there every day, and we'd start working at 5, so I'd wake up at like 3 in to like shower, get dressed, make my lunch, and do everything, and I start heading over there, and I was fine getting to work. I'd drink some coffee, I was fine. It was after work, bro, spending your whole fucking 8-10 hours like in the sun all fucking day, sweating your ass off. And then finally, like, time to go home. You get in your car. On your way home, dude, I would fall asleep every fucking trip. And that's why I remembered your story and I listened to you. Because I like, on the way home, bro, you're tired. The sun killed you all fucking day. And it's still like an hour and a half drive back home. And so I'm fucking driving and I'm falling asleep every time. And every time I remember your story, when I remember it, I'd pull over, and instead of like driving, I'd buy some snacks, or I'd buy like a Bang, an energy drink, because I'd rather. That shit's scary, bro. I've fallen asleep on the wheel before. That shit's so scary. No, you don't know how the fuck you make it, if you make it, if you're lucky. Y luego, pues, yo, por ejemplo, ya de que me pasó eso, güey, ya no lo vuelvo a hacer en mi vida, güey. Yo, incluso cuando salgo de viaje con amigos, así, si me preguntan, ¿tienes sueño? Y la madre, pero no porque sepan lo que pasó, sino que ya es como una pregunta normal y ya digo yo, oye, yo les digo, si tengo sueño, te lo voy a dar, ten por seguro que te lo voy a dar, a alguien se le voy a dar el carro, no voy a volver a manejar así, entonces ya concientizas un poquito más qué pedo, güey, o sea, porque ya peor cuando vienes con gente, güey, y pasa algo de esa madre, recae todo en ti, güey, la madre, imagínate, güey. Imagine being responsible for some... Jamás me lo iba a perdonar, güey. Prefiero que me pase algo a mí, güey. Yeah, ¿sabes cómo? Fuck that. Especially, bien, cabrón. Anyways, bro, I feel like we should cut it off. Going back to everything that we're talking about the whole podcast, I think starting new things all the time is a good thing. Sí, like, I feel like with me, like you're gonna have bad experiences, but now I love alcohol. Like I know how to control it and shit. That's a stupid example, but there's like first times for everything that I think everybody should try. Like for some people, like right now, like starting a fucking business. If you want to do it, start the fucking business, try it out. You'll never know what's gonna happen unless you fucking do it. So, sí, güey, siento que experimentar cosas nuevas de lo que sea, creces, güey, como persona, tu mente se abre a otras cosas, güey. Como que se van destapando ciertas secciones de tu cerebro, güey. Cada vez que haces una experiencia nueva, algo que nunca habías hecho, algo que pensabas que nunca ibas a hacer y lo haces, güey, y como que algo se destapa y se va destapando en tu cerebro, no sé, güey, se siente bien cool. It's because instead of if you had a bad experience or whatever, instead of seeing it as bad, like learn from all the shit that, like, even if it was a bad like experience, learn from it, learn from all the shit that you had to go through. Pero pues sí, gente, pues ahí espero que se animen a hacer cosas nuevas y comenta ahí abajo algo que hayas hecho tú por primera vez. Vamos a estar leyendo, pero pues esto ha sido por todo el día de hoy. Nos vemos a la siguiente. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed.